Kebe, come on. Very smart, sir. Thank you. But have you had any rest? Do I look stressed? No, you look like you need coffee every few hours. Because I see I had dinner at 11:30 p.m. welcome back to the Electoral Commission grounds here in Lueza, in Luboa, and we are discussing the nomination, especially of the second aspirant, Elton Joseph Mabirizi, who has claimed that the reason why he has been sent out is because of a master's degree. But before we even get to that part, I'm joined by Justice Simon Biawakama, the chairperson of the Electoral Commission, and we're going to be discussing especially the process that has been there. Before we get into the details, Justice, it's good to have you. Thank you, UBC, and welcome to our new home, Lueza Luboa grounds now, because what we have are tents, but marvelous tents. The atmosphere is electric. It's very wonderful. We are having so far a wonderful exercise of nominating our presidential candidates, those who are going to contest for 2026. Thank you so much. A very smooth process so far, very clean, very smooth, done. Everything is clean. We have enjoyed from yesterday. Well done to you. Thank you, BC, and thank you for all our distinguished guests, including the diplomats, the ambassadors and heads of missions, interreligious council, media. They are here in droves. Thank you so much. We wouldn't do without you. We are moving on well. We hope the remaining part of today and tomorrow will also end successfully. Justice, let's get some clarity. The second aspirant that has just walked in and walked out, Elton Joseph Mabirizi, has made a claim that is so strong that he has a master's degree that he has added to his papers. The reason why the Electoral Commission has asked him to leave for him to be able to verify his papers. Is that a true fact, or what's the real reflection of the reason you asked him to go and get his papers in order? Well, when we scrutinized the aspirant Joseph Mabirizi papers, we indeed discovered that there was something that was lacking as far as his academic qualifications that are required under the Presidential Elections Act are concerned. His agent intimated that he has a master's degree, but that the degree certificate was not among his papers on what he presented. So we asked them and said, please, if that master's degree is available, you should have attached these papers. They said it is at home. I said, fine, you can go home and obtain it and bring it to us. We still have time. If you are here before 4 p.m., we shall proceed to nominate you. But we indicated also, we clarified that one, if the degree, the master's degree was obtained in Uganda, just bring it as it is. Yes. Bring the certificate as it is. But secondly, if it was obtained outside Uganda, then you have to go to the National Council for Higher Education and have it certified, because under the law it says if you obtain an A-level certificate outside Uganda, you go to National Council for Education to have it certified as equivalent to our A-level in Uganda. If you obtain a degree or master's degree or PhD outside Uganda, you again go to National Council for Education to certify that that degree qualification is equivalent to our degree qualification here. If you obtained the degree in Uganda, then you don't have to present an A-level certificate for purposes of contesting for president. You just attach the degree obtained in Uganda. But to the extent that they did not attach the master's degree to the papers that they presented before the commission, we told them, you go back, attach that degree, but we also went out of our way to caution. But if that degree was obtained outside Uganda, first report to National Council for Education, they look at it, they certify it. If they give you the certificate of compliance or equivalence, then you come back and we nominate you. Lastly, Justice, 2021, 2020, you verified this same aspirant who now. What is the difference? Why is it that his papers are having a challenge? Because he became a candidate and now we are seeing him being asked to go back and get these papers. What is the discrepancy between 2020 and now? No, he did not contest in 2021 or 2020.
he contested, I think, in the general elections of 2015, 2016. And what is attached on what was availed among his papers was a certificate of equivalence from National Council for Education issued in 2015. The law says that if you are coming for another round of general elections, okay, Yes. you go back to National Council for Education to obtain a new certification. You do not rely on the old certification. You have got to go back to National Council for Education and obtain new certification. Now, when we inquired, he said that when they went to National Council for Education, according to him, he claimed he was advised it was not necessary. But we have guided that under the Presidential Elections Act, you are supposed to get another certificate of equivalence for every round of elections. The certificate of 2015 has since lapsed or expired. Now you should go back and get another one. But if he has a degree, okay, obtained in Uganda, he doesn't have to go back to National Council for Education. However, if he has a degree, whether master's or PhD or first degree obtained outside Uganda, he has to go back to National Council for Higher Education. We have clarified that, and they have promised they are going to clear that. It's a very simple matter. I think he just missed one step in getting this and going to National Council for Education. But if he can come back with a degree, a certificate, which is either master's or a bachelor's, and obtained in Uganda, we shall proceed to nominate him. We did that because we want, as everybody who has expressed interest and has met the first criteria of getting the supporters from 98 districts of the country as required under the law, to be given an opportunity. Yeah. We have today up to 4 p.m. We have tomorrow. Mr. Joseph Mabirizi, if he can clear that matter, he can come and get nominated. Thank you very much, Justice. We appreciate your time. Please keep around. Go and enjoy lunch. Thank you. So you have had the clarity, especially when it concerns Elton Joseph Mabirizi as an aspirant. The clarity, even when the aspirant was leaving, he said his master's degree was the challenge, that the EC decided to let him go. But clarity has come in that the equivalent of what he had in 2015 is not acceptable right now. He needs to go back and get that verified once more by the team that is there. And that is the request that has been there. The clarity in that makes all the grey cloud that was around this whole thing, it brings clarity to the area of his certification and his documentation, which makes it a verifiable and very transparent system that is happening right here at the Electoral Commission Center on the nomination of the candidate. He has also been given an option that he can go, get his degree or documents verified, and then he can be able to come and join us here. But from us here at UBC at the Electoral Commission, we hand you back to the studios.
so that we can get ready for the next aspirant. So the commission is coming in. There, the commission is entering. For those who are joining us for the first time today, especially those joining online and those who might have just joined us, the delegation coming in there is of the commission, the Electoral Commission. The commission, led by the chairperson, Justice Byabakama Mugenyi Simon, with the deputy chairperson, Hajat Aisha Rubega, followed closely by Commissioner Stephen Tashobia, and right behind him, Commissioner Anthony Okelo, and right there, Commissioner Dr. Simba Sali Kayunga. Abegwanyiza entebe y'obukulembeze y'eggwanga era nga wetwogera obudde buno ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ne ttiimu ye yonna bamaze okuba nga ate bakomawo okutuula mu ntebe zaabwe basinziira okulaba nga bagenda maaso n'okuba nga bayita mu mpapula zaabo balina okuba nga ate basunsulwa mu ngeri emu oba endala okulaba singa baba n'ebyo ebisaanidde byonna okusinziira ku ebyo ebyabatumwa bajja genda maaso n'okuba nga ate bakakasibwa okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bwe tulindirira ye mukulu Robert Kasibanto omukulu we bamutegeezezaako ajja kuba ate atuuka ku ssaawa 9 n'abakulu abatonotono abagenda okubeera nga ate bamuwerekerako kikulu nnyo kubanga abakulu abo babategeeza okujja n'abantu 20 bokka ogenda maaso n'okuba nga ate babeerawo ng'abajulizi okwekenneenya enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula ku makya atwabadde ne candidate ow'ekibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni yatuuse ku ssaawa 4 nga werekeddwako omukyala we Janet Kataha Museveni yagenze maaso n'okuba nga ate ayita mu kakunguta konna era n'akakasibwa obutereevu era nga wenjogera obudde buno ali ku kisaawe ekyameefuga ekolo ogera maaso n'okuba nga ate ayogerako ne bamemba b'ekibiina kya NRM omu n'abawagizi be mu nteekateeka ezigenda mu maaso kakati awo ku ssaawa 7 kitundu awo twali tulina okubeera n'omukulu Elton Joseph Mabirizi yasobodde okuba nga ate naye atuuka wano eno wabula empapulazi abakulu ne bagamba nti mulimu oba oli awo bitatuukiridde bye basaanye okuba nga ate bagenda mu maaso n'okubeera nga beekenneenya era ne bamutegeeza ne bamugamba agende mu maaso n'okuba nga ate agoberera wabula kakati akadde kano omukulu Robert Kasibante amaze okuba nga ate atuuka era nkuzaayo butereevu tukoma mu studios ogende mu maaso n'okuba nga ate ogoberera ekifaanyi n'oluvannyuma tujja kudda tutemeetema ensonga. We are here for the nominations for presidential candidates for the 2025-26 general elections. And walking in is aspirant We are now ready to receive the next aspirant and subject him to the nomination process. May I request his agent to bring forward his papers. Thank you.
If you are joining us for the first time online, and if you've just joined us, what is happening now, as the chairperson has stated, is the aspirant, his agent, submitted the documents to the commission, and the commission has now directed its technical team. The commission has directed its technical team to verify every element of those papers, of those submissions, as guided by the Presidential Elections Act, the law that guides the nominations of presidential candidates. And as a reminder, just to reiterate what the chairperson said earlier, what is being verified there is a confirmation that there is a fully completed nomination form that has been delivered, submitted in triplicate, in 3 copies. And that there is also a declaration of consent by the aspirant to that nomination, that they accept to be nominated or to go through this process of nomination. And the teams must meticulously check every element there, proof that the aspirant went to school and obtained the minimum qualifications required for a presidential candidate. And that is a minimum of advanced level certificate of education, which is senior 6 in our easy way of describing it, A level, senior 6, advanced level standard. They will also be checking to make sure that the aspirant is a registered voter. And the law says that an aspirant for this position of president, or to be a presidential candidate, must be a citizen of Uganda, must be 18 years and above, must be a registered voter and therefore on the National Voters Register. And those same requirements apply to the proposer and seconder. And those two have to be checked. The teams are also checking that the aspirant has come with the certificate that confirms that he, the aspirant, submitted and had verified the list of supporters as required by the law. And the law requires that the aspirant must prove that he is supported by at least 100 supporters who also must be registered voters and the National Voters Register, and that they are Ugandans, citizens from at least 2/3 of the districts in Uganda, which makes it 98 districts. And therefore, when you multiply 98 times 100, the minimum number required for that specific requirement in the law is 9,800 supporters.
The aspirant will also is required to attach 3 racing postcard size photographs that will be used once successful, if successful, when successful, on the ballot paper. The aspirants also indicate that and prove that they have paid the non-refundable nomination fee of 20 million Uganda shillings. As an aspirant representing a political party, the symbol that they will use on the ballot is the symbol of their political party. And if it were an independent aspirant, they would have, before they leave the commission, they would have to be given a symbol that they would use. But in this case, for an aspirant who is representing a political party or a flag bearer of a political party, they will use their symbol. And they also indicate that they have appointed an official agent who becomes the liaison, the contact person between the commission and the aspirant on any matter that relates to the election. So briefly, those who are following, that is what is happening. The movements you are seeing here in front. There are some big books on the table of the commission that you see commissioners checking. Those are called the compendium of electoral laws. They contain every law that relates to elections in Uganda, from the local government elections to the presidential elections, all guided by different acts. And everything that is being done there is there. So those are the books that are being consulted or that guide these processes. Section 8 of the Presidential Elections Act says that the Commission shall issue a notice in the Gazette appointing 2 days during which nominations of candidates for president will be made. This is that such day, the first day of those 2 gazetted days. Today, the 23rd of September, and tomorrow, the 24th of September. We've been talking about these days, and they looked very far, but now here we are, they are here. It's 23rd September, and tomorrow, 24th September 2025, on these grounds. That law says that that every place fixed for nomination of candidates shall be a public place in a central place. And today, this is such a public place, such a central place, and our own, the home of the commission going forward. The EC grounds here in Lubowa.
been telling those who came before you, the others, that being here is historic because we are in a place that is home to the commission going forward, permanent. We have scrutinized and verified the nomination papers as presented by aspirant Kasivante Robert, and we have found he meets all the best criteria as prescribed in the law. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kasivante Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. He having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. I will therefore request the aspirant or his agent, whichever he chooses, to come and sign the nomination paper. Aspirant or your agent, whatever you choose.
Now, candidate Kaswante Robert, I wish you to take note of the following. As a duly nominated candidate, you will be required to do the following. A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, avail the commission with a schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission on compliance with the harmonized campaign program, timelines, as well as guidelines. Now, the Commission is required under the law, after nomination, to issue the candidate with the soft copy of the National Voters Register, which I now wish to hand over to you. The soft copy of the National Voters Register is hereby handed over to you. Congratulations. Okay. After here, we shall proceed. The law also requires us to avail every candidate with security for your protection at all material times during the period of your candidature. On the road and at home, you are now in a different category of citizens. You are no longer ordinary. We shall therefore proceed to hand over to you the security vehicle together with the personnel who will be using that vehicle for your protection on your campaign trail or wherever you'll be going. Secondly, after that, you will proceed to the media tent where you are at liberty to address the nation by talking to the media or have an interview with the media. Can we now proceed to where the vehicles are? Thank you. We'll let the commission lead. The commission will lead the candidate to their security vehicle and security detail. The candidate can come and join the commission with your people, with your people. So those who are watching, the person who came in as an aspirant now lives as a candidate. And as the chairperson has said, he lives a different person because now he's bound by electoral laws. He's a guest of electoral laws, and as has been said, has to abide by them, including the fact that now he has to be protected. Yes.
ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kakati ebifaananyi by'ogenda okuba ng'olaba mu maaso awo oba by'olaba ye kaweefube oba g'osobola okuyita kaweekeje okulaba ng'agenda mu maaso n'okuba nga akwasibwa emmotoka n'ab'ebyokwerinda abagenda mu maaso n'okuba ng'ate bamuwa obukuumi. Kaakati oyo agenda kubeera nga yeegase ku candidate eyasookedde ddala okuba nga akakasibwa olunaku olwaleero okuba nga atagenda mu maaso n'okuba nga atandika okuvuganya obutereevu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu campaign ezisuubira okutandika ng'ennaku z'omwezi 29. Wabula asabiddwa ogenda mu maaso n'okuba nga ate alondayo agent omu ajja genda mu maaso n'okuba nga ate yeetaba mu ntuula ez'enjawulo oba mu nsisinkano oba meeting ezinagenda mu maaso n'okuba nga zikubirizibwa akakiiko k'ebyokulonda ku nteekateeka ezinaaba zigenda mu maaso singa wabaddewo obwetaavu okulaba nga oba oliawo basinziira ogenda mu maaso n'okuba nga ate bamutegeeza ku kiki ekinaabeera kigenda mu maaso. Bw'anaaba amaliriza okutuukiriza ekyo ajja kgenda mu maaso era okukakasa akakiiko ng'abawa enteekateeka ye kwe yalisuubidde okutambulira mu nteekateeka eriwo ey'okulaba ng'ate agenda mu maaso n'okuba nga akuba campaign ey'okugenda mu maaso n'okuba nga akakasa abantu ku biki byasuubira okubakolera mu kisanja kino singa oba oliawo bannayuganda banaagenda mu maaso n'okumussaamu obwesige okubakiikirira mu ngeri emu oba endala ku ntebe eyo ey'obukulembeze bw'eggwanga. Bingi ebigenze mu maaso mu ggwanga olunaku olwaleero wano kakiiko k'ebyokulonda erubowa wabula nga olunaku olwaleero natwaluwaddeyo okulaba nga tukuweereza nga tukutegeeza ku biki ebigenda mu maaso ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nga ate basunsulwa olunaku olwaleero. Ntegeddeko tino omukulu Elton Joseph Mabirizi yasoose okuddizibwayo akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'okukizuula nti empapula ze zaabaddemuko oba oliawo ebirumiro oba bitakwatagana bulungi wabula agenze mu maaso emmotoka y'engirabyeko era kabonero akakakasa nti oba oliawo singa tunaaba tumaliriza omukulu ono ayinza okugenda mu maaso n'okuba nga ate yasunsulwa sinakindi n'omuntu omala yenna anaagenda mu maaso n'okuba nga ate abaawo. Kakati ekigenda mu maaso omukulu Robert Kasibante ajja kgenda mu maaso n'okuba nga ate ayogerako eri bannamawulire twongere okutegeera ku kiki akyagenda okuba nga akola tugende mu maaso n'okumusoya ebibuuzo era atubuulire ku biki byasuubira okutandikirako wawalaba obuzibu era singa bannayuganda bamusaamu obwesige kiki kyasuubira okuba nga ate akola mu ngeri emu oba endala mu kino ekisanja ekiddako eky'emyaka 5 era okuva kati tugenda kuba tumwegattako obutereevu atubuulire nga bannamawulire n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu kubanga nga Star TV enteekateeka eno tugitwala butereevu bannayuganda bategeere ku nteekateeka eziriwo. Robert Kasibante yamaliriza okuba nga ate akakasibwa obudde buno wadde nga ku makya twabadde ne candidate w'ekibiina kya NRM President Yoweri Kaguta Museveni. Kaakati obudde buno akatugende mu maaso n'okuba nga ate atuwuliriza ku nteekateeka z'omukulu Robert Kasibante. And also take a few questions from you. You're welcome, sir. Fellow countrymen and women, with deep humility and unwavering commitment, I stand before you today, not just as a nominated candidate for the presidency, but as a son of the soil, a servant of the people, and a voice of the millions, whose hands till the land, whose sweat waters our nation, prosperity, but whose cries have long gone unheard. I thank the leadership and the grassroots members of the National Peasant Party for placing their trust in me. The nomination is not mine alone. It belongs to every farmer, every fisherman, every mother in the village, market, every youth earning opportunity, and every elder who has kept the fire of resilience burning in our communities. To the peasants of our nation, you have been forgotten.
You have fed up this country. You have raised its leaders. You have protected its culture and its soul. Yet you remain without prosper. Roads, decent health, care, quality education, or fair price for your produce. Today, I declare before the nation and the world, your time has come. This campaign is not built on promises. It is built on purpose. It is time for a government that understands your struggle. Not for reports in the air, conditioned officers, but from lived experience. The mandate is here at the table of the commission. So I'll request protocol to bring the aspirant. Yes, please. So please welcome aspirant Joseph Mabirizi, who returns to present to the commission what is required of him for nomination. Lord Chairperson of the Electoral Commission and Deputy and Commissioners, you have before you aspirant Mabirizi. Aspirant Joseph Mabirizi, we commend you for the commitment you have shown in offering yourself as a presidential candidate, in fixing the problem so soon as we guided earlier on this afternoon. So now you can now present your papers directly to the desk so that my people can go through and ascertain whether the issue that was pointed out has been addressed or sorted. Thank you. Section 4 of the Presidential Elections Act says that a person is not qualified for election as president unless that person is a citizen of Uganda by birth,
at least 18 years and above, has completed a minimum formal education of advanced level standard or its equivalent, and is a registered voter. Those are the first basic requirements in the law for somebody to qualify to run for election as candidate for election as president of Uganda. And part of what is being verified and checked by the technical team here are those requirements. That same section further says that any of the following persons wishing to stand for election as president shall establish his or her qualifications with the Electoral Commission as a person holding minimum qualification of advanced level or its equivalent. And that person is required to establish their qualifications include persons, whether their qualification is obtained from Uganda or outside Uganda, who are claiming to have their qualifications accepted as equivalent to A level. And persons claiming to have advanced level qualifications obtained outside Uganda. And persons claiming to have academic degrees which were obtained outside Uganda. Those are required to show evidence of equivalence. And that person is required to establish his or her qualifications under those sections above A and B, and that they will do so by production of a certificate issued to him or her by the National Council for Higher Education in consultation with the Uganda National Examinations Board. And it says that if a candidate has got advanced level certificate of education obtained in Uganda, or qualifications higher than A level obtained in Uganda, or obtained from the former University of East Africa, or any of its constituent colleges, then there shall be no need for verification of their qualifications by the National Council for Higher Education. So the requirement for verification of academic documents applies to those who have qualifications, who obtain their qualifications from outside Uganda, or who have qualifications that they say are equivalent to A level, and the body that is mandated to do that equating is the National Council for Higher Education. Section 9 says that nomination of candidates, that is for presidential election and any other candidates for that matter, may be made by a registered political party or organization sponsoring a candidate, or by a candidate standing for election as an independent. That is Section 9. Section 9 of the Presidential Elections Act. That where a candidate is sponsored by a political party or organization
the nomination paper shall be endorsed and sealed by the political party or organization that is sponsoring him or her. Some of the provisions of the Presidential Elections Act, it's that act that is governing everything that is happening here. The Presidential Elections Act. And everything the Commission does, it does it in fulfillment of those provisions of that act and the other laws that are relevant to elections, including the Constitution, which is the mother document. That anchors, the Constitution is what anchors the Constitution of the Republic of Uganda of 1995 is what anchors everything that the Commission does. Right from Article 1 that says that the sovereignty of the people, all power belongs to the people, paraphrased that way. And Section 4 that speaks about the people exercising their mandate to determine who will lead them through regular, free and fair elections. And Article 59 establishing the right to vote. And Article 60 establishing the commission that you see here before you. Article 60. That there shall be an electoral commission composed as you see it here. The chairperson, a deputy chairperson, and 5 commissioners. And with the secretary. That is Article 60 of the 1995 Constitution. And then Article 61, elaborating and outlining the functions of the Electoral Commission. So that verification that is ongoing is making sure that nothing that the Constitution says, nothing that the Presidential Election Act demands is left unverified. The Commission is a servant of the law, of those laws. And all of us that's why you see that every effort is made to make sure that whoever wishes to contest for the position, the seat, the position of the fountain of honor meets every requirement in the law.
these processes of the process of these presidential elections nominations started in earnest when the commission announced that those who have what it takes could begin picking nomination forms and supporter forms and guidelines on the 11th of August. Our distinguished guests, we have scrutinized the papers of aspirant Mabirizi Joseph, and we are satisfied he has sorted out the matter that required him to go and clarify before he could be nominated. And all other matters, we are satisfied, he has satisfied all the other requirements under the law. For that matter, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Mabirizi Joseph as a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179. Candidate Mabirizi Joseph, because you are no longer an aspirant, you are a candidate now. I would like you to note the following. As a duly nominated candidate, you'll be required to do the following. A, appoint an official agent who will coordinate your campaign meetings and media program, and also attend meetings on your behalf where necessary. Secondly, you are to avail the Commission with the schedule of your campaign meetings and media program as soon as practicable to facilitate the smooth harmonization of all the candidates' campaign programs countrywide. Thirdly, you are to sign a memorandum of understanding with the Electoral Commission upon compliance with the harmonized campaign program, the timelines, and guidelines. Now, at this juncture, I would like to ask you or your agent to come and sign these papers confirming your candidature. Congratulations.
Now, there are two more activities to undertake at this venue before we release you. One, under the Presidential Elections Act, we are required to avail you security, all-round security, as they say, whether on the road or at home. And we shall do that by giving you a security vehicle together with the personnel who will accompany you wherever you go, whether on the campaign trail or wherever you want to go. And also at your home, security for your home. You're also supposed to be guarded at your home. Secondly, thereafter, you will go to the media tent and talk to the nation through the media, address the media, and once you've done that, if you want to talk to the media, that is, if you want to talk to the media, it is your right. After that, you'll be at liberty to go, but remember, the campaign program officially starts on the 29th of this month. However, if you want to meet your supporters at a designated place, you are at liberty to do that between now and the 29th, but not campaigning, meeting your supporters, maybe unfolding or rolling out your manifesto. You are at liberty to do that. Otherwise, can we now go to hand over your vehicle? Oh, sorry. Now, furthermore, under the law, the Electoral Commission is required to avail a nominated candidate with a copy or the National Voters Register in soft copy. So I wish to hand over this National Voters Register, which is in soft copy, to aid you in your campaign. You can send your agent to pick it. You are now a very big man. Let this. There you are. You wait, the commission will lead you to your security vehicle and security detail. And at this point, we also want to thank the sign language interpreters that have supported us today for the people that speak and understand sign language. Mebo Murungi, Hope Nyamwiza, Opori Jonan, and John Buyinza. Buterev omukulu Elton Joseph Mabirizi kyaddaaki naye amaze okuba nga akakasibwa akakiiko k'ebyokulonda obudde buno. Ajjukira nti yasoose n'atuuka ku ssaawa nga 6 wabula akakiiko ne kamuzzaayo nga ku biwandiiko bye kuliko ebitonotono ebibulako ne bamuwa obudde okusinziira ku mateeka. Bamutegeeza agende mu maaso n'okulaba nga abitunulamu alabe oba ddala asobola okubitereeza, ate ne bamuwa akadde ng'asobola okuba nga ate abizza olwaleero nga tezinawera ssaawa 10 oba olunaku olw'enkya singa abatasobodde olunaku olwaleero. Kakati
omukulu Robert Kasibante yabadde akakasibwa eno ng'ayogerako eri bannamawulire nga n'omukulu Elton Joseph Mabirizi nga naye atuuse era bwe twogerera akakiiko kamaze okuba nga kamukakasa. Kaakati ekigenda mu maaso takyali muntu wa bulijjo era ekigenda mu maaso kwe kulaba ng'akwasibwa emmotoka egenda okutambulirwako abasirikale abatali bamu bagenda okuba nga bamuwa obukuumi obusaanidde kubanga okuva n'olwaleero agenda kuba candidate actually kaakati ne wenjogera candidate omujjuvu atakyali oyo eyeegwanyiza entebe y'obukulembeze w'eggwanga kubanga kakati kikakasizza tasobola ogenda mu maaso n'okuba nga ate akola ku nteekateeka akakiiko era kamukkiriza okugenda mu maaso n'okulaba nti asisinkana abamu ku balonzi be okusinziira ku biki byasuubira byasobola okubaako okubategeeza sinakindi n'okubebaza obaolyawo ebitonotono wabula si kukuba laale si kukuba campaign era ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda akakasiza nti laale campaign yonna zijja kutandika mu butongole ng'ennaku z'omwezi 29 gwe omwezi guno. Kitegeeza ki? Olunaku olwaleero abantu 3 bonna abadde bateekeddwa okuba nga bakakasibwa olunaku olwaleero kituufu bamaliriza okuba nga bakakasibwa. Eyasoose ku makya ye candidate w'ekibiina kya NRM omukulu Joel Kaguta Museveni era bwe yavuddewo Elton Mabirizi najja ne bamuzaayo nga kuliko ebibulako naye kaakati akakasiddwa ate nga nawe mabega kaawo omukulu Robert Kasibante wa National Peasants Party amaze okuba nga ate naye akakasibwa. Kaakati mukulu Mabirizi bw'anaaba amaliriza okukakasibwa mu mbeera efaanako bw'etyo agenda kujja yogereko ne bannamawulire nabo abategeeze biki byasuubira okuba nga atandikirako kiki ekimuleese kaakati n'oluvannyuma naffe tumusoyeyo ku bibuuzo ebitonotono awo tunaasinziira okumanya kiki akyaleeta nanteekateeka zagenda okuba nga atembeeta mu ngeri emu oba endala. Ebifaananyi by'olaba byebyo ebigenda mu maaso ng'akakiiko kamukwasa emmotoka n'abakuumi abagenda mu maaso n'okuba nga bamukuuma era omukulu byabakama n'akakiiko ke baddayo wa gye basaanye okuba nga babeera kubanga enteekateeka ezaliwo ziringa eziwedde kubanga okusinziira ku nteekateeka balina okukoma ku ssaawa 10 okusonsula abantu olunaku olwaleero naye kaakati tujja kuba tutegeera ekinaddako singa waliwo abalala abanajja era tujja kuweereza singa binaabikyuseemu olwo tuba tujulidde lunaku lwankya bwe tusuubira ate okusonsula abalala okuli omukulu w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kwotadde n'akwatidde ekibiina ki FDC bendera omukulu Nathan Nandala Mafaabi n'abalala abanaaba obaolyawo bayisiddwawo akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama. Kakati tukyetegereza okulaba nga omukulu Elton Joseph Mabirizi agenda maaso n'okuba nga ategeera enteekateeka zonna era kaakati wuuyo atambula mpolampola abakulu bamukulembera nga bwe nkutegeeza nti takyali muntu wa bulijjo. Awerekeddwako omukulu John Kenny Lukyamuzi abamumanyi ennyo mu kibiina ekyo ekya DP yaliwo nnyo y'omu ku bakulu oba olyawo abatembeesa ensonga okulaba nga omukulu ono atuuka waali olwaleero. Obudde bwonna tugenda kuba tumwegattako tutegeere ensonga. Handing over the detail to the candidate. It's 9 minutes to the time, the end of the time that is in the law. The chairperson will guide on what to do next.
Hello. Thank you. Ladies and gentlemen, we have successfully nominated 3 candidates today. Since 10 o'clock this morning, we are now come to the end of today's programs. And I thank God that all the 3 candidates who had booked to be nominated today have successfully completed that task. Now, we are going to adjourn today's proceedings and come back here tomorrow for another round of nominations when you expect more candidates. As of now, the candidates who are expected tomorrow are 2. However, as I indicated earlier on, since the Commission has continued to verify the supporters of those who managed to return the papers, we shall confirm this evening how many more have successfully been verified to have satisfied the numbers of supporters from the districts as indicated. But for now, I want to thank you so much for having been part of this very important process. We urge you to come back tomorrow, God willing, so that we continue. Thank you. May God safely take you to your homes. The chairperson will come back to speak to the press, because I know that you've asked that you want him to give you a wrap-up, but the Commission is going to retreat first, and then the chairperson will come back here. So members of the press, I do not think that he has left, because I can see you want Uganda, you want Nyankore, you want Toro, you want English, and all the other languages. So just hold on. You finish with the candidate, and then the chairperson will address you from here. The guests are at liberty to stay, to keep here for that briefing, to wrap up the day. So you can tell your colleagues at the media center there that the chairperson is coming back here to speak to you. Reconciliation to all people, the organizations, political parties, and even to the outgoing president. The problem which we are facing today, other African countries are experiencing it. But to overcome it, my predecessor to be will be given a safe landing. I will ensure that he gets a safe landing. I know the reason why African leaders, they cling on people. Most of the time, they do evil things. And when they look into
their journey, they have nowhere to hide apart from maybe exiling themselves or being put into prisons. But I will make sure that is given a safe landing. In my first days, the 100 days, I will make sure that all political prisoners come out of the prison. You have so many people with cases which cannot be even taken to the courts of law. So I will make sure that they come out. Ugandans have suffered a lot because of bad leadership. This is a part of Africa, and this is a time to restore the power of Africa. We are going to put more emphasis on climate. Not only that, but if the resources are utilized very well, not to benefit only a few people, I can assure you, Ugandans even, they don't need to work. I spent a lot of time in Asia, and many Asian people, they only supervise and work maybe in high positions, places, because they are using the resources, the wealth of their countries to benefit the citizens, which is so opposite when it comes to Uganda. So I will make sure that the national cake is shared equally. And according to the resources we have here, it's enough to make every Ugandan to enjoy a life. So we are going to work upon that. We have the people who sold their land and bought borders. And this government, which does not consider the natives, the Ugandans, have detained them to police stations. I will make sure that all those borders and the vehicles which are there are released in the first 100 days. And I will ask you, border guys, and every Ugandan who has got a vehicle detained at a police station, please make sure get hold of your card, look for the documents, all the required documents. Very soon, you restore your vehicle and your border. The international relationship, it has been violated a lot. We have heard several times people in the government positions abusing the international delegates and leaders. I will make sure that I create an environment which fits all the international delegates. So our international relationship is going to go to another level. Last time when I stood in 2016, I carried out mock elections, which was made to open the eyes of the government that people are tired.
I did not go through because of the little time that we are given. But over the years, skipping 2021 not to stand for presidents, I had to go to villages, to different parts of Uganda, to all districts, building capacity so that Ugandans can rise and fight any person who is against the constitutional rights. So this time around I have come with a baton campaign. A baton campaign is intended for every Uganda to come up and participate so that we can know the next leader, who is fit to be the next leader. In this campaign, we shall also engage MK so that the father can get the right view or perspective of Ugandans. Ministers, MPs, RDCs, they are very many. The number is very many when you look at the effective governments that we have all over the world. So I will make sure that I lob more so through Ugandans who are going to vote me to make sure that the number of ministers is reduced to 17 active ministers, not only having people in position but with no work and they cannot produce what Ugandans expect out of them. We have the administration. When you go back to 1986, 87, 88, and see the budget of the administration, the budget we have now, it's a crazy budget, which is beyond Ugandans to live or to sustain. So I will make sure that that budget is reduced, because we have already made a research. There are so many people who don't have even work, but they eat the money of Ugandans. I ask you kindly, all Ugandans, to vote me come January 2026. The reasons are many, but it is only Conservative Party which has got the solution to the problems of Uganda. And federalism is the answer. Thank you so much. Basebo ne banyabo, njagala okutwala akaseera kano okusookera ddala neebaze nnyo ab'amawulire abatuyimiridde mu maaso kubanga bakola omulimu gw'amaanyi okutwala obubaka bwaffe okutuuka ku bantu bonna gye bali. Njagala okwebaza ennyo ddala ekibiina mwenva ekya Conservative Party ekikoze kyonna okunoonya emikono, okuteekateeka byonna okulaba nga ate tutuuka ku lunaku luno. Sinza kwerabira abantu bannayuganda bonna gye twayita abaatuwa emikono mu bitundu ebyenjawulo, be twekubisanga nabo ebifaananyi okukwata obutambi mu bitundu ebyenjawulo. Era ekyandeeteeyo okubatuukako
kwe kubaga nti akaseera kaakalu ne bwe kaba katono naye mujjukire ensonga yaffe enkulu. Njagala okwebaza ennyo obwakabaka obukama bwa Bunyoro obwasobola okutukyaza mu ngeri y'ekitiibwa ennyo, ate bwe buto ne butwanjula eri abantu b'e Bunyoro bonna okubanga batuwa emikono. Njagala okwebaza abantu abaatuliisa mu bitundu eby'enjawulo gye twayita nga tunoonya emikono, tetubeerabidde bannaaye, abaagonja, ab'omu butale, abantu baffe bonna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oweekitiibwa President atali mu kifo kino era omuduumizi w'eggye oyo gwe ngenda okuba nga nzirira mu bigere amangu ennyo ddala, nteeka ntwala ekiseera kino okwebaza ennyo Katonda kubanga yatukoledde olunaku luno era nga nti Mukama yeebazibwe. Amanya nze Elton Joseph Mabirizi Ssaalongo akutte bendera ya CP. Njagadde kino kibeere bulungi nnyo kimanyike. Tutunuulidde omukulu Pulezidenti ng'ateekateeka mutabani we okumuddira mu bigere. Naye njagadde kino kitegeerekeke bulungi eri bannayuganda bonna era ne gye tuyise nti Uganda si ya nsikirano. Buno si Bwakabaka nti bw'anaavaawo n'aleeta mutabani we. Abantu bonna kyandibadde tekirina ttabu senga azze mu kalulu ne kalyoka kamuwunzikibwa n'akitegeera. Naye ekyokka kati kako tekirina we kikolera. N'olw'ensonga eyo bannayuganda si endowooza yaabwe, si birowoozo byabwe, kubanga nze saaleka bantu kunnoonyeza mikono, naye nagenda ne ttiimu, nagenda n'abantu bange yonna okunoonya emikono ne tuwulira bannayuganda kye bagamba. So bakakaati kakeekyo tekijja kukkirizibwa ate era tekijja kukola. Uganda erina weetuuse ng'ate n'asirika amanya. Naye bannayuganda mwebala obuwagizi bwe mutuwadde n'okutubuulira nti nammwe ekyo temukyetaaga, era Uganda mwagala omukulembeze omupya, temwagala byansikirano. Bassebo ne bannyabo ekyokuddamu eri Uganda Conservative Party CP ekiina kigambo kya federal eno ey'ekimmemmeta ate era ey'awamu ewa obuyinza n'obuvunaanyizibwa ebitundu eby'enjawulo yonna okulaba nga byekolera ku mirimu gyabyo, okwekulaakulanya, okusoloza ssente n'okukola emirimu gyonna egy'enkulaakulana. Kati ekyo kye tuluubirira era ffe kye tuyimiriddeko. Y'ensonga lwaki tugamba nti ebitongole eby'enjawulo biteekeddwa okuba nga bikiikirirwa bulungi, kubanga bye bisobola okukola omulimu ne guvaayo. Constitution yaffe yali nansangwa bwe yasuulibwa mu kasero, obuzibu bwonna we bwatandikira. Uganda n'abazungu bagenda okujja nga tuyina enkola n'enkulembera gye twekulemberamu nga bannansi balina bwe beekulembera. Emabegako awo twakalaba omukolo ogwabadde ettoolo. Ani eyagubakoleddeko? Abaayi bwe twali tufuna ebusoga ine bantu ani eyagubakolerako? Enkola eyo ey'abantu okubanga beekolera ku nsonga zaabwe ye yali etwala eggwanga lyaffe mu maaso okukulaakulana ku misinde egyayiriyiri nga buli kitundu kyekolera ku nsonga zaakyo. Kye kijja tusobozesa buli munnayuganda okuba nga asobola okugabana ku keeke
eya Uganda. Bassebo ne bannyabo tuli mu Pearl of Africa, ekkula lya Africa. Enkuba weetonya buli kiseera, we tulina amazzi agasobola okufukirira paka, we tusobola okubeerera ekisero eky'ebyendya eky'emmere mu Africa yonna. Naye olw'okubeera n'abantu mu bifo abatamanyi bya kukola, kubanga tekirumikamu bassebo ne bannyabo si kuvoola, ekkalamu gye baba bafa enjala ng'erya ntonde basuula amatooke ng'abatasobola gakola mu buwunga ne gakola. So kati ekyo kye tuzza okukola, Uganda efumbekeseemu buli kya bugagga kyonna. Gooli wa Uganda yesinga obulungi, tulina amayinja amalungi, tulina omusenyu omulungi, tulina ebikola tiles, tulina ebikola endabirwamu, naye ab'olubatu banyaze bannayuganda ebbanga lyonna. Nzizza okuwonya bannayuganda ennyonta gye babadde naye okumala ebbanga ddene ey'obukulembeze obugenda okuleetawo enkyukakyuka n'emirembe, we tuyinza okutuukira okuba nga munnayuganda yeetaaga kubeera mu kifo kya waggulu naye nga teyeetaaga kukola mulimu gwa wansi. Kisoboka kitya? Kisoboka kubanga tulina ebyobugagga bingi. Kisoboka kubanga ndabye ku nsi endala ezaagala bannansi nga zikikola. Abaana baffe bagenda wabweru okukola mu biyumba, naye nga Uganda abayindi badduka bajja wano. Mbulirayo abantu 3 abagagga mu Uganda abasooka nga temulimu bayindi. Abachina badduka bajja wano, aba Australia bajja, osanga bano Eritrea bali wano, aba Sudan badduka bajja wano. Bwe baba nga Nigeria bajja wano amaduuka bagajjuddemu mu kibuga, kyetaaga munnayuganda okugenda wabweru oba beetaaga kuwa busobozi mu ggwanga lyabwe ne bagaggawala. Ebyo bye tuzza okulwanyisa enguzi, obubbi, obukenuzi obuyitiridde. Uganda egenda buwona, mulinde bulinzi 2026. Bassebo ne bannyabo, waliwo abantu abasibiddwa mu buduukulu bwa poliisi mu bifo ebirala ebitamanyiddwa ebitali gazetted, abali mu makomera agamanyiddwa naye nga baajwetekebwako ebisangosango. Bali eyo bavunda, bali eyo babonaabona. Obuuza nti omusango gwa Kano Kiza Besigye bali gusala ddi? Ate abaali mu Lwekayunga abantu be batajjukira na kujjukira, ate aba 2021 kati nga tuli mu 2025. So ŋŋenda kakasa nti abantu abo bonna abaasibibwa ku by'obufuzi bateebwa mu nnaku 10 ezisooka. Uganda ebonyebonye ekimala, abantu ne babaggyako omusolo ne babakamula ne basigala nga tebakyalimu kavaamu okuggyako omusaayi, naye ng'abantu abatono beeyagalira mu ekyo. Njagadde okukakasa nti eyatunda booda ye n'agula kapoloti baagiyoola dda eri ku poliisi. Yatunda poloti ye n'agula ka booda, kati booda baagikwata eri ku poliisi. Bamulanze talina elementi, bamulanze ebintu ebitaliiwo. Kati nja kukakasa bassebo ne bannyabo aba booda, mufune empapula ezikwataganako ne booda zammwe zonna. Alina emmotoka ku poliisi, funa empapula ezikwataganako n'emmotoka yo. Zigenda kubanga ebintu byammwe byonna bibaddizibwa. Bwe twogera ku nkolagana yaffe n'amawanga amalala, wabaddewo okutyobwola, era abamu tubalabye nga bava ne ku mikolo ne batambula ne bagenda. Okutyoboola okwo n'okuvvoola n'okuddamu obubi kuleese enkolagana yaffe okukka. So nga enkolagana tugifunamu nti nga ffe bwe tuli balimi
emmwanyi zaffe amatooke gaffe abageetaaga ebweru kaawa waffe gye tumutunda twagala okulaba ng'enkolagana yaffe yannamaddala n'amawanga amalala gonna nga tutandikira ku mukago gwa East Africa n'Africa ate okweyongerayo. Olwaleero Uganda buli agirengerera mu kasonda n'agyewala. Si byakwogerako, mwawulira abaali e Kenya nga baga temutubangulira ggwanga lyaffe, nga balaba Uganda mutabanguzi. Kati ennyonta egenda kuwona. Ennyonta eno okuwona kwayo bw'oba togiwadde kyakuddamu tesobola kuwona. Wabaddewo okutya n'okutiitira ennyo olw'ebyo ebibeera mu Afrika yonna mu bakulembeze abazze babaawo ng'oggyeko abatono ennyo. Nti bawulira nga okuva mu bukulembeze tebaagala, kubanga tebakolera bantu, bakolera mbuto zaabwe. Bakola ebivve eby'okutta abantu, eby'okusibira abantu obwereere, okuvoola n'okulemesa enkola ey'abantu okwekolera emirimu gyabwe, ate n'ey'abannabyabufuzi okusibibwa n'okugaanibwa okubeera n'eddoboozi. Naye njagadde okukakasa Pulezidenti Tibuhaburwa gwe ngenda okuddira mu bigere nti aleme kutya. Ffe tetujja kutiisatiisa ate era tetujja musiba, naye tugenda kuteekawo enkola eyali ebaddewo edda ku ggwanga erimu eryakola obulungi mu Afrika, ey'okuteesa n'okulaba ng'avaako bulungi, abeere n'emirembe, aleme kubungeeta wabweru naye ng'asigadde mu nsi ye, mu ggwanga lye. So emmaliriza eyo ennungi n'envaako, tumaze okukola okunoonyereza n'okuteekawo enkola yonna egenda okulaba ng'asigala mu ggwanga ly'emirembe. N'olwekyo Oweekitiibwa Pulezidenti toba na kutya ku mulundi guno, togezaako wadde kulemera mu ntebe, kubanga omaze okukolebwako bulungi. Ate emabega waffe nnyinza obutafaanana muntu mulala yenna, kubanga empewo bw'ekunta amakoola geewuuba nnyo, era gabadde gatulemesa bulijjo okutwala obukulembeze bwa Uganda. Naye emirandira tegyenyeenya, n'abali waggulu tebagiraba, naye emirandira gye giyimirizaawo omuti. Ke tugenze wansi ne tutuuka mu bantu, tuzimbye obusobozi mu bantu okulwanirira constitution, eno ebadde ekyukakyuka nga buli olukya weebaka esoma kirala, ozuukuka esoma kirala. Kaakati obusobozi bw'Abannayuganda mu kulwanirira constitution yaabwe bugenda kulabisibwa n'okuvaayo mu maanyi ku mulundi guno, kubanga buli omu ategedde. Kano ke kakisa ke nnina, sijja kutya kubabuulira bye tusomesezza Bannayuganda. Bannayuganda bategedde nti tuli obukadde obusoba mwana mu obutaano, ne bakitegeera nti bambega amagye agakuuma ensalo zaffe, abapoliisi abatukuuma n'ebintu byaffe n'emirembe, baana abava mu ffe ate ba lubatu tebaweza wadde obukadde obubiri. Kitegeeza nti Bannayuganda bwe baba baayimuse kulwanira ddembe lyabwe, omusirikale osabiddwa okuume constitution, tetwagala olufiiremu, kubanga Bannayuganda beeteeseteese okweŋŋanga yenna agenda okulinnyirira eddembe lyabwe n'erya constitution ku mulundi guno. N'olwekyo mwenna abakuumi b'eddembe temukozesebwa omuntu yenna. Nkiddamu ku mulundi guno, temukozesebwa omuntu yenna.
tujja kakasa nti tukendeeza obwesedde n'obwesedde bw'ensimbi z'Abannayuganda eziyiikira mu kulabirira State House n'abantu abalala abali omwo, nga bajeti yaffe yakubisaamu emirundi 101 okuva we yatandikira n'erinnya. Twogera ku administration budget. Ekyo kya bulabe nnyo. Tujja kakasa nti eddayo ssente ezo zidde mu bantu zikole emirimu. Tujja kwogera ne Bannayuganda waakiri tunaayita mu referendum akalulu ak'ekikungu, naye tujja kakasa nti ennamba y'aba MP, omuwendo gw'aba MP, omuwendo gw'aba minisita, olukunkumuli lw'abawabuzi, genda ku ba RDCs be weebuuza nti bakola ki, gukendeera gwonna ssente zidde eri Bannayuganda. Njagala kumaliriza bwe nti abalidde ssente z'Abannayuganda nga okunoonyereza bwe kwavaayo abaali eza siriimu, njagala okubaga nti nga tetunnajja kuga nti tubowe ebintu byammwe ssente zikomewo zikolere Bannayuganda, museseme mangu bye mwabba. Omulundi ogwayita mu 2026 najja n'ekiyitibwa okwegezaamu mu 2016 okwegezaamu kw'okulonda ekyayitibwa mock elections, ng'abaana bwe bakola ebibuuzo, tusobole okulaba nga twanika bw'abaawo yenna ayagala okutoga akalulu ka Bannayuganda. Ne ku mulundi guno nze n'ekyenjawulo kiyitiddwa Baton campaign. Kino twogera ku kati omuntu kadduka nako n'akakwasa omuntu omulala. Kati bano babadde balowooza nti eggwanga lyaffe lya nsikirano. Kino kye bagenda okulaba. Yonna gye tunaayita tujja kuteekawo Baton campaign. Bannayuganda balonde nga n'ono yennyini gwe baagala okusindiikiriza, okuwagiikiriza ku Bannayuganda kwali. Olyoke olabe Bannayuganda baagala nsikirano oba baagala obuyinza babweddize. Ekyo tugenda kulaba nga kikolebwa, tuwanike ababadde baagala okukola ekirala kyonna. Bassebo ne bannyabo, njagala okubasaba akalulu Bannayuganda mwenna gye muli. Buli Munnayuganda yenna neesiga ompe obuwagizi, kubanga ekibiina kya Conservative Party kye kiina eky'okuddamu eri Uganda. Federal is the answer. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Mukama abampeera omukisa. Mukama yeebazibwe. Thank you very much, Candidate Mabirizi. Members of the press, the chairperson is going to close the nomination and is inviting us to go and we get the briefing of the day. So I think on another occasion we'll be able to engage with the candidate. Thank you very much. Yeah, thank you. So we can go into the main tent. Thank you. Protocol, please, we can guide the candidate and usher him out. Thank you very much. After the briefing, there's a cup of tea. We can enjoy the cool breeze of the EC home before we leave. Thank you very much. Members of the press and our esteemed guests who are still here, we are welcome to get the final briefing from the chairperson and the statement on the closure of day one of nominations in the main tent. Thank you very much.
gathered here, they requested that they would like to get you a wrap-up for today and a bit about tomorrow, and we flag them off to go and do the stories. You're welcome, sir. Through the microphone? Yes. Okay. Good evening, members of the press, and all of you, the citizens of Uganda who are watching us. We are here at Luweza Lubowa ground at the site of the proposed Electoral Commission headquarters home. Today marks the first day of the two-day nomination process that we declared or announced to the nation for the presidential candidates who are going to participate in the 2026 general elections. I must say that today's exercise has gone on quite well. All the three aspirants who had booked for space today have been successfully nominated. In the morning, we started with the candidate now, because when he came in, he was an aspirant. Candidate Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa, who was successfully nominated as the flag bearer for the National Resistance Movement. Next was candidate Kasivante Robert, who was successfully nominated for the National Peasants Party. The last person to be nominated was candidate Mabirizi Joseph, a flag bearer for the Conservative Party. So all the three, as expected, have been nominated. Tomorrow we shall be here once again for the second day. And we expect, as I speak now, the ones who have been confirmed to be eligible for nomination, aspirant Nandala Mafabi for FDC and aspirant Kyagulanyi Sentamu for NUP. As a commission, working together with all other entities of government under the auspices of the National Organizing Committee, we have, I think our expectations have been met. The preparations and arrangements we have been undertaking for quite a number of days or weeks have culminated into today's proceedings, and we hope they will be successfully concluded tomorrow. Thank you. Questions? Luganda, yes, basebo ne banyabo njagala kwebaza abamawulire bonna abazze ku mukolo guno gw'olwaleero. Tuli wano e Luweza Lubowa mu kifo byetusuubira nga akakiiko k'ebyokulonda okuzimba amaka gaffe oba headquarters akakiiko k'ebyokulonda. Ekifo kino kiweza acres 10 era twazifuna okuva mu National Housing and Construction Corporation, era be bakoze omulimu guno gwe tulaba kati ogutusobosesa okuteekateeka omukolo guno oguliwo kati. Okusunsulamu kwaba agenda kwesimba ku kifo kibwa president kugenda kutwala ennaku 2 nga bwe twategeeza eggwanga emabegako.
olunaku lwaleero ebintu bitambudde bulungi nga bwe mubirabye. Abaali beewaddeyo oba baatutegeeza nti bagenda kwesimbawo ate baagala basunsulemu lwaleero, bonna basatu basunsuddwa bulungi era ne tubalangirira eri eggwanga nti kati bafuuse ba candidates. Twasoose ne omwami Yoweri Kaguta Museveni Tuhabulwa yakutte ebendera ya National Resistance Movement. Ne tuzaako omwami Robert Kasibante yakutte ebendera ya National Peasants Party. Ne tusembyayo omwami Joseph Mabirizi yakutte ebendera ya Conservative Party. Bonna basatu twasobodde obasunsula. Olunaku lw'enkya ng'ennaku 24 tugenda ate kubeera wano. Tusuubira bwe twogera kati abamanyi nze abeemanyi nti abakakasiddwa nti bagenda okusunsulwamu olunaku lw'enkya ye mwami Nandala Mafaabi wa FDC oba Forum for Democratic Change ne mwami Kyagulanyi Ssentamu wa NUP. Betusuubira enkya nabo okujja ne basunsulwamu. Enteekateeka zonna akakiiko akateekebwako okukola enteekateeka zino ka National Organizing Committee ku lwaffe ebibadde olwo bituukiriza kiki kitwali tusuubira oba ebigendererwa byaffe byonna bituukirizibwa. Omukolo gubadde mu mirembe, gubadde gw'essanyu, tebaddeyo muntu yenna oba afunye obuzibu oba tewabaddewo ekintu kyonna kikwata byokwerinda. Twagala kwebaza abagenyi baffe bonna abazze, abakungu kuva mu mawanga, emikwano gyaffe abali wano mu Uganda, ebitongole bimu bya gavumenti. Njagala kwebaza ab'ebitongole by'okwerinda bakoze omulimu munene nnyo okulaba nti emikolo guno gutambula bulungi nga tere kutaataaganyizibwa. Tusuubira nti n'olunaku lw'enkya emikolo gijja kutambula bulungi. Kye tusaba kintu kimu, tusaba abo bonna basigaddeyo abagenda kusunsula mu lunaku lw'enkya, mugondere amateeka, mugondere ebiragiro ebikwata ku ntambula mu makubo, ebiragiro bya trafiki, ate na kiki ak'ebitongole by'okwerinda kibabagamba oba okubalabula bye mulina okugoberera. Naffe twetegese era tukunga abamawulire n'enkya mujje mu bungi bwe muti tusobole okutambuza omulimu guno, tutegeeze eggwanga baani beewaddeyo mu kifo kino ky'obwa pulezidenti. Abantu ba Uganda basalewo. Naye tugamba nti campaign tezinatandika. Campaign zijja kutandika ng'ennaku 29 mwezi guno nga ba candidates bamaze okukaanya engeri gye banaatambuzaamu campaign mu bifo bitali bimu eby'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tulabagane olunaku lw'enkya. If you have a question, I see some questions, please come here and ask it, because we don't have a roving mic. You ask one question, you say your name and media house. Wekitiibwa Mulamuzi, amanya nze Robert Mutebi, nanyini field, nkola ne Salt TV. Wekitiibwa Omukulu Mabirizi Joseph azze ne mumuzaayo ne tulowooza nti abadde katemba n'akomawo n'abeera nominated. Ensi eri eyo eyagala okumanya buzibu ki obadde buddisizaayo Mabirizi eyeesimbawo kedda, kuba ffe atutegeezezza nti mumulanze kubeera na buyigirize bungi neyanziza ssebo. Kansongezeremu ekibuuzo ekyo kubanga sirina kapapula wano ne kalamu. Mwami Mabirizi bwe yazze ssaawa 7 ne tutunuulira mu mpapula ze ne tukizuula nti wabaddewo ekibulawo
ekikwata ku buyigirize bwe. Era abadde nabyo kujja kikwata ku buyigirize. Abaddemu n'olupapula olwo yafuna certificate gye yafuna omwaka gwe 2015 okuva mu National Council for Education ng'etegeeza nti empapula ze yalina zaali zenkanankana n'obuyigirize bwa A-level oba siniya y'omukaaga ye Uganda. Mujjukire nti omwaka gwe 2015 Mwami Mabirizi yeesimbawo ku kifo bwa president. Omwaka 20 Kaluka 20 teyaliimu ndowooza, nzijukira teyaliimu. Naye kakati olupapula olwo lwabadde yeesigamyeko okulaga nti alina ebisaanyizo ebikwata ku buyigirize. Naye ne tumugamba okusinziira mu mateeka ekiwandiiko kye wafuna mu kalulu ak'emabega tekikola kati mu kalulu kana kaliwo. Amateeka geetaagisa oddeyo mu National Council for Education ofune ekipapula kye. Kiringa gundi license ya motoka. License osala ya mwaka gumu. Omwaka bwe guggwawo olina kuddayo ofuna endala. Totambulira ku eyo n'ogamba nti nyafuna mwaka oguwedde yiino yaggwawo. Naffe tumulaze nti certificate gy'alina yaggwawo. Olwekyo ne tumuwa omwaganya kubanga yatugambye alina ekiyalina waka, alina olupapula lw'alina waka. Ne tumuwaganya agende abitereeze then akomewo. Era naffe tubadde basanyufu bwe tumulabye ng'akomyewo mu ssaawa ng'emu babiri. Olupapula abadde nalwo lweyafuna kati kuva mu National Council for Education mu mwaka guno. Ndowooza abadde alwerabidde waka oba abadde amanyi nti luli olwa certificate y'omwaka 2015 yekyakola. Naye kati olupapula lwaleese baalumwa omwezi gw'omukaaga mu mwaka guno nga bakakasa nti diploma y'alina eyo esingako A-level ate yagifunira mu Uganda tiyeetaaga ate afune certificate of equivalence okuva mu National Council for Education. Watulaze olupapula olwo ne tukakasa nti lutuufu kwe kumuwandisa. Tabadde katemba. Era kyova olaba kwekenneenya empapula ze kututeeka kaseera nga ttiimu yange ffenna tugezaako okwetegereza ddala empapula ze ntuufu oba si ntuufu. Naye naye akitegedde. Era n'agenda embagirawo n'akomawo ng'ebintu byonna amaze obitereeza ne tumusunsulamu katali candidate. Kirala? Baka? Thank you, Chair. My name is Abakar Luo. I work with the Daily Monitor. The Commission has started nominating candidates, but we understand there are people who are still at the Electoral Commission offices in Kampala who are trying to verify signatures and everything. Is there a possibility that there may be more other candidates that might be given certificates? Thank you. Well, as I mentioned in the morning, in my opening remarks, the exercise of verifying the names and signatures of supporters was ongoing at the Electoral Commission offices. As I talk now, I have not gotten any confirmation or indication that there are other aspirants whose signatures have been confirmed and therefore they are cleared to come for nomination tomorrow. I don't have that information. So I cannot really tell you. As far as I know, currently, I'm aware that we have 2 aspirants lined up for nomination today. Tomorrow, thank you. If between now and tomorrow we have any other aspirant who has been cleared, we shall notify you. Next question. Thank you, Lord Chair. More of the same question, but I would want to know from you if by law you are
able or the law aids you to extend the nomination dates just in case the rest of those that returned signatures are able to be verified within the last hours of the nomination? Thank you, Chair. Thank you. You know, the law, of course, is the law. However, there are occasions when the law provides for an avenue or a possibility of extension of something which is already prescribed in the law. But I wouldn't like to really to answer in a definite manner, because that would be speculation. What I can say that we shall address any emerging circumstance as and when it is necessary, depending on the exigencies of the situation. But all I can say for now, you can see we are, for instance, in the case of Mabirizi, we've really gone out of our way to accommodate him. We could have said, you have failed, that is it, go away. No. We said, no, if you can correct this, since we are still within the time prescribed for nominations between 1 o'clock and the following day, if you sort out this problem, you can come back and we accommodate you, and we've done that. So the Commission is prepared to be as flexible as possible within the parameters of the law to enable all those who qualify to get nominated to be nominated. As to whether that will necessitate or require an extension of the period, we can only cross that bridge when we get there. So I cannot answer affirmatively on that one for now. Thank you very much. If there are no more questions. See you tomorrow, guys. Take care. Thank you, Lord Chair, and members of the press. There is tea. There is